Oggi dobbiamo fare un tour per Transnistria, che c'è un paese che non esiste. And here we have the bus tickets, and we're gonna get now on the bus to get there. Can you show us the bus, please? Yeah, it's there. How is it called? Microbus, but many call it the Russian way marshutka. Okay. My name is Danilo, alias Danilo the Traveler. And yes, I have a small YouTube channel about travels and languages. And my passion started when I was a small child because I really liked to see, the world map, and I was very interesting in studying everything about different countries and other geographical stuff like lakes and rivers. For example, I really like the Caspian Sea, the Black Sea, and those very far things. But I didn't have the opportunity of traveling because my family didn't like it. It was a dream for me to travel around the world. Then I studied medicine, and now I'm a doctor, and I think to be very lucky because I have the money and the time for traveling a lot, and so I'm just doing what I like to do in my life. У вас такого нету, да? She's asking, you don't have anything like this in Italy? No. Нет. Богато живут там, да? She's saying you're living rich there. Нет, мы тоже живем богато, просто от нечего делать. Мы дома не хотим. Вот. Вот мы выходим сюда. She's saying we also live rich, but we have nothing to do at home, so we come here. Ah, okay. Дома же скучно. Okay. I think it's boring at home. It's boring at home, yeah. I imagine. Спасибо. Spasiba. Why Moldova? Because the states I prefer to visit are the states of the former Soviet Union. One of the reasons, maybe you will think it's weird, in the atlas I had when I was a child, there was a special list of countries. They were former Union republics. So I was a small child, I was like 7 years old. And I was thinking, why are they in a separate list? Then I began reading about the history of the Soviet Union, and I find it interesting, the socialist system and the communist. Questa è la mensa. Do you want to drink compot, which is juice, like natural juice? Очень люблю сметана. Salata red beet. Очень спасибо. Questo è il pranzo che potete trovare in un fast food della Transnistria. Ho preso il borscht, che è una zuppa tipica dei paesi della post-Unione Sovietica, con rapa rossa e altre verdure. I chose Transnistria because it's one of the strangest places in Europe a person can visit. I randomly knew about Transnistria some years ago, seeing a documentary or something like that on Italian national TV, and Transnistria was presented as a very strange place. And actually, I don't know if I can say that, but it was presented as a mafia state, and that was Rai Uno, the most important channel. They told that all the money in this state come from selling weapons and other stuff like that. So I began thinking about whether that was true or not. That's the main reason, actually. The second reason is that I collect foreign banknotes, and I found very interesting that a state which is not recognized has its own currency. Adesso prendiamo il tram da questa città. Încă o dată, cum se numește? Pender. Adesso prendiamo il tram da Pendere a Tiraspol, che è la capitale della Transnistria. Italia, Turist. Ați venit de acolo, de Eu think și nu. oraș. Italia. Italia, Bolzano. Lângă Austria. În Bologna am fost. She was in Bologna. Ați fost la Bologna? Ah, ok. Nu este departe. Nu. 200 de kilometri, poate. Bani, hai că Da. Ce faci? Fac film despre călătorile care fac și acum călătoresc în Moldova și Transnistria și fac niște videouri despre călătorii
călătoriul meu, cum se spune? Bine, bine. Despre călătorie. Da, despre călătorie, da. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – дачная. Документы, дающие право на льготный проезд, предъявляйте в развернутом виде. Am americani, englezi, nemți. Am avut recent o fată din Indonezia chiar și în principiu mai mult din Europa, aș spune. Transnistria e cea mai solicitată la moment, pentru că lor le pare o zonă foarte interesantă, auzind și citind pe internet că e o zonă periculoasă în primul rând, dar și care în trecut sovietic. Și cred că cel mai mult interesează că e o zonă cu propria valută și propriul pașaport care nu pot folosi decât doar în zona lor. În caz că ceva se întâmplă cu ei, nu pot contacta ambasada și deci dacă sunt arestați sau, nu știu, își pierd pașaportul sau ceva, ei n-au la cine apela să-i ajute și rămân blocați acolo. Cam asta cred că ar fi unicul pericol pentru turiști. În rest, nu, e o zonă destul de safe. Ok, now. So this is the River Nistru, where the name of Transnistria comes from, actually. I've seen a lot of YouTube videos about Transnistria. The majority of them present Transnistria as a dangerous place. Personally, for example, I thought that it was a socialist republic, for example. And I think that there is a lot of lacks of information about Transnistria as it really is, because visiting Transnistria today, I had a completely different idea. Of course, I'm not living here, so I don't know how things are in reality, but what I can see from the outside is not what I could see from the outside seeing videos, because in the majority of videos only focus on communist symbols and that's it. Questa è la versione transnistriana del wasabi, da noi si chiama crème, e adesso l'assaggio per voi. È molto buono in realtà. È fortissimo, però si accompagnerebbe benissimo con il pesce, è vero. Lo compriamo. Раз, два, три. Спасибо. Пожалуйста. Так, не забудьте. До свидания. До свидания. Of course, there are a lot of curious things, like the presence of communist symbols everywhere, or the presence of Lenin statues or Stalin statues. That's actually something strange you don't find in other former Soviet states. I haven't been in Belarus, but for example in Azerbaijan or in Georgia, you don't find this kind of stuff. Everything is hidden or destroyed or covered. But I think it's just a normal place. There is a market, there is a station. The thing is particular here that there is a lot of militaries, a lot of soldiers everywhere. Something you usually read, or it is usually told about Transnistria, is that policemen are dangerous, and when they see that there is a tourist, they will ask for money, but no policeman asked me for money. After about 3 months, the war stopped because a lot of people died, and it's pretty clear the situation that, you know, how can you fight a small country against Russia? So ONU and Moldova decided, and the region Transnistria decided to make a deal, a peaceful deal, which is why till nowadays many call it a frozen conflict. During this travel, we hired a guide. I also like to travel by myself, talking to the people in the regional language, no? And unfortunately, I don't speak Russian, so I cannot explain anything, even the easiest things. But I really would like to come here after learning Russian for 1 or 2 years, talking by myself with the local people in order to understand better how the situation really is. Because today, of course, as a tourist with a guide, I had a very superficial view of Transnistria. Pentru mine Transnistria e doar o parte din Moldova, la fel ca și restul Moldovei, nu o văd nici de cum separată și le povestesc de fapt din istorie și cum oamenii trăiesc în ziua de azi, adică nimic ceva pompos sau povești, sau, adică realitatea ei singuri văd cum este, adică
Politic nu cred cumva asta, ori ne ajută sau ne distruge relațiile. Eu cred că mai mult din punct de vedere economic poate îi ajută cumva în zona acolo, dar și pentru Moldova, într-un fel sau altul, și noi avem un pic de publicitate, adică pentru că oamenii vor să vină să descopere ce e aici, pentru că mulți în genere n-au idee de Moldova și ce e aici se află. Și majoritatea informației care eu găsesc este despre Transnistria. Și deja venind în Transnistria, ei descoperă și restul Moldovei.